Good morning, everybody. So, welcome to my channel. Welcome to JS English Lab. Daily, I'm uploading a video, live streaming a video, discussing the things from the articles, Hindu and Deccan Chronicle. So, following the newspaper will definitely help you to gain knowledge in English language, and at the same time, you will be able to speak in English with the help of these things. So, following the newspaper is a good idea. So, don't worry about the grammar aspects and everything. If you want to speak in English, follow a few things like reading stories and listening to audiobooks and reading the newspaper daily. So, this will give you some kind of information, and eventually you will be able to speak in English. So, don't try to study the grammar unless you're a student. If you require the grammar in your examination or competitive exams, otherwise just to concentrate on these things, definitely you will be able to speak in English. So, and in my channel I'm going to upload stories, short stories, and I'm explaining in other video about the story, what kind of things can be learned from this story. So please watch those videos also. I'm going to give in the description the links of these videos. So today, first, the Hindu newspaper. So we have very limited time. So I don't want to prolong this video like 1 hour, 2 hours. So just I'm taking one article from one newspaper. So you'll be able to understand that, and moreover, if you if you go through other articles in the same way, definitely I hope you will be able to understand. So the Hindu, the first article is about Paralympics. So Paralympics, we have seen that Olympics just a few weeks back, I think. So it was held in Tokyo after 1 year. Like it was supposed to be in 2020, but because of the pandemic, it had been postponed to 2021. So in the 2021, they organized these games. So Paralympics, this is a parallel Olympics, for the physically challenged people across the globe. So that will happen after every Olympics, the Paralympics. If you are following the newspaper, you know this very well. So the Paralympics are going on in the Tokyo. So this article is about Indian athletes, Indian players who are who are securing medals in these Paralympics. Avani Sumit lead India's gold hunt at Tokyo Paralympics. Right. I think till now we have got two gold medals in Paralympics. Right. Two golds, four silvers, one bronze in kitty till now. So we have got two golds, four silvers, one bronze in kitty till now. So totally we have got seven medals in Paralympics. So Avani Lekra and Sumit until the golden led the golden charge as India gained a rich haul of medals at the Paralympics in Tokyo on Monday. సో అవని లేఖరా అండ్ సుమిత్ వీటిద్దరూ గోల్డ్ సాధించారు. సో అదే చెప్తూ ఉన్నాను అనమాట. రిచ్ హాల్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఎట్ ద పారాలింపిక్స్ ఇన్ టోక్యో ఆన్ మండే. ఇండియా వన్ 5 medals with 2 golds, 2 silvers, and a bronze. Okay, total 7, but yesterday I think India won 5 medals with 2 golds, 2 silvers, and a bronze. However, the lone sour note was when Vinod Kumar, who won bronze the F52 discus throw category on Sunday, was deemed ineligible after a disability classification reassessment. So ఏమైందంటే హవెవర్ ద లోన్ సార్ అంటే ఒక చేదు వార్త ఏంటి అంటే వినోద్ కుమార్ హూ వన్ బ్రోంజ్ F52 డిస్కస్ త్రోలో బ్రోంజ్ గెలుచుకున్న వ్యక్తి ఇన్ఎలిజిబుల్ అయ్యాడు డిజేబిలిటీ క్లాసిఫికేషన్ అసెస్మెంట్లో అని చెప్తున్నారు. India's overall tally stands at 7 with 2 golds, 4 silvers, and 1 bronze. So totally we got 7 medals.
and it is currently placed 26th in the table. మొత్తంగా చూసుకుంటే 26th ప్లేస్లో ఉంది టేబుల్లో. The day started on a rousing note as Avani became the first Indian woman to win a Paralympic gold after she registered a world record equaling a score of 249.6 in the R2 women's 10-meter air rifle standing finals. Right, she became the first Indian woman to get the gold, to win the gold medal in the Paralympics. So in shooting, right? This is the article about India's performance Paralympics. So we have got 7 medals till now. So one more article is like private hospitals left less than 10% of vaccines. So this is about vaccination in India. Uh, Private hospitals picked up only 9.4% of the COVID vaccines, Covishield and Covaxin, between May 1 and August 17, though 25% of the doses were allotted. So 25 doses allot chesina private hospitals ki, but they could pick up only 9.4%. Right. So as I said earlier, whenever we are going through the newspapers, we will come to know about the tenses, and at the same time, the tenses and the active voice, passive voice, these are very very important. We observe so many sentences which have been written in passive voice, because passive voice ఎప్పుడు వాడతాం మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ మనం ఫోకస్ పెట్టినప్పుడు, లేదా వర్బ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ప్యాసివ్ వాయిస్. Right, we know very well Rama killed Ravana, Ravana was killed by Rama. So this is active voice, passive voice. So కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే we need not to emphasize, we need not to mention the doer, the subject. The verb is important, the action is important, and the object is important. So in that way we are going to use the passive voice. If you observe the most of the articles in newspapers and of course electronic media also, you can observe that most of the sentences have been written in passive voice. This sentence is also in passive voice. Most of the sentences have been written like this is passive voice. సో ఎవరు రాస్తారు అంటే ఎవరు రాస్తారు మనకు అనవసరం, ఎవరు చేస్తారని, బట్ సెంటెన్సెస్ అలా ఉంటాయని చెప్పడం మన ఉద్దేశం కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ passive voice. So we need to understand the passive voice. So this is very very useful, and at the same time in this usage, most students and the people who want to learn the language are confused because of how to use the helping verbs, because he was killed, he killed కి తేడా ఏంటి అనేది చాలామంది అర్థం కాదు, అందుకని చాలామంది రాంగ్గా యూజ్ చేస్తుంటారు. సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్, try to just understand what is active voice and what is passive voice. రైట్, యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే మనకి సబ్జెక్ట్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం. ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ మీద లేదా మన యాక్షన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. రైట్, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డోసెస్ వర్ అలాటెడ్. సో అలాట్ చేయబడ్డ డోసెస్లో వాళ్ళు 9.4% మాత్రమే తీసుకున్నారంట. 25% హ్యావ్ బీన్ అలాటెడ్ టు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్. Of the 9.4% doses lifted, private hospitals had administered 65% by August 13. ఆ 9.4% తీసుకున్న దాంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 ఇస్తే వీళ్ళు 9 మాత్రమే తీసుకున్నారు. 9లో కూడా మళ్ళీ ఏం చేశారంటే 5, 6 అలా చేయగలిగారు. సో 6.5% బై ఆగస్ట్ 13. బై ఆగస్ట్ 13 కల్లా 65% మాత్రమే వాళ్ళు చేయగలిగారు. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ఇంకోవైపు చూస్తే ఆన్ ది అదర్ సైడ్ 90.6% of such doses reached government centers, which say administered 97%. So 90.6% doses have been allotted to government centers. దాంట్లో వాళ్ళు 97% యూజ్ చేసుకున్నారు. So the government sector is doing well in terms of vaccination. They are administering the vaccination drive like at higher rate than private hospitals. The figures were asserted from an RTI reply received from the Department of Health and Family Welfare. So ఈ డీటెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి?
RTA ద్వారా, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా, the Department of Health and Family Welfare provided these data. In 12 tense, in 12 states, the union territories, including Andhra Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Himachal Pradesh, Bihar, and Assam, the share of doses supplied to private hospitals was less than 2% of the overall supply. అందులోనూ ఇంకా ఈ 12 states and union territories, including Andhra Pradesh, all these states and union territories, only 2% మాత్రమే అలాట్ చేయబడ్డాయంట ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి ఓవరాల్ సప్లైలో. సో దిస్ ఈస్ the Hindu newspaper. We have covered 2 articles. So to cover all the articles is not at all possible, because this is very, very like a lengthy video. It would become a very lengthy video, and people won't be interested to watch that lengthy videos on YouTube. So just I'm giving a glimpses of these articles, and just I'm giving a way to understand how we can understand the newspapers, so that you'll be interested to follow the newspapers, and you will come to know the sentence formation. We need not to worry about sentence formation. We need not to study the grammar and all these things. We need not to learn. మీరు ఒకసారి ఈ పేపర్స్ చదువుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ అండర్స్టాండ్. దానివల్ల మనకి యూ హ్యావ్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ ద మెకానిజం దట్ విచ్ కెన్ లర్న్ few things on its own. We are making the things complicated by learning the language. మనం ఈ యొక్క లర్నింగ్ ద గ్రామర్ నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి మనం కాంప్లికేట్ చేసుకుంటున్నాం మన లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ పీపుల్ ఆర్ అనేబుల్ టు లర్న్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ అనేబుల్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇంగ్లీష్. సో just they are confused, and they are disturbed by the grammar. Grammar is important, but just whenever you have the problem with anything, just you have to consult the grammar, and you have to solve this problem. But otherwise, just compare with your mother tongue. మనం మదర్ టంగ్ మాతృభాష ఎలా నేర్చుకుంటాం? ఈ గ్రామర్ చదువుతూ నేర్చుకోలేము. వి లిసన్ అండ్ వి స్పీక్, వి లిసన్ అండ్ స్పీక్, వి లిసన్ అండ్ స్పీక్. This is how the language learning happens. But acquiring second language is of course somewhat different. బట్ అందులో అని చెప్పి మనం గ్రామర్తో స్టార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ప్రాబ్లం అనేది మనకి ఎక్కువ మైండ్కి ఇబ్బంది అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేకపోతాం. సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ వెరీ సింప్లిఫైడ్. సో we will go to the DC, Deccan Chronicle. So in Hindu, they will cover national and international news in the first page more. But coming to the Deccan Chronicle, they cover the state affairs from Hyderabad, and state affairs, and of course they are going to cover the national and international affairs. But comparatively, this is less. So 7 killed as heavy rains lashes TS. 7 killed. So మనం ఏమనుకుంటాం, 7 చంపారు అనుకుంటాం. బట్ in media reports, like in headlines, it can be electronic media, it can be print media. Headlines ఎలా ఉంటాయంటే passive voice లో ఉంటాయి, but they are going to emit they are not going to use the helping verbs. So 7 were killed అని ఉండాలి, but this is the way they are going to write the headlines. So we have to understand, వాళ్ళు 7 చనిపోయారు అని అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప 7 చంపారు అని అర్థం చేసుకోకూడదు. 7 killed as heavy rains lashes tears. సో భారీ వర్షాల వల్ల lashes tears అంటే ముంచెత్తడం అనుకోవచ్చు మన తెలుగులో, లేకపోతే హిట్టింగ్ సంథింగ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. సో న్యూలీ మ్యారీడ్ ఉమెన్ కిన్ టెకీ కిల్డ్ ఇన్ 3 districts. న్యూలీ మ్యారీడ్ ఉమెన్, కొత్తగా పెళ్ళైన ఒక యువతి. చాలామంది మనం మిస్టేక్ చేసేది ఏంటంటే ఉమెన్ విమెన్ మనం ఇవి 2 ఒకేలాగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. సో మనకి తెలుగుకి ఇంగ్లీష్కి చాలా తేడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దట్ ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్, బట్ ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ in terms of pronunciation, because whenever you have any problem, any question in terms of pronunciation,
try to search the pronunciation of that particular word, because everything is handy, everything is available on YouTube or Google. You can Google anything. సో మీరు దాంట్లో మీరు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా వాయిస్లో ఇస్తున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ లిసన్ టు దట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అండ్ యూ కెన్ కాపీ దట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ కరెక్ట్. సో you need not to, like, so many English teachers are misleading the people, because that happens. మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నా సరే వీఆర్ నాట్ నేటివ్ స్పీకర్స్. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు ఇలా కొన్ని తప్పులు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రొనౌన్సియేషన్లో. తెలుగులోనే చాలా ప్రొనౌన్సియేషన్ మిస్టేక్స్ చేస్తాం. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ కామన్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో learning is a continuous process. So you have to understand, you have to correct yourself, you have to search for right things, and you have to follow people who are good speakers. In this way you can learn the language, right? So newly married woman kin Teki killed in 3 districts. Married కొత్తగా పెళ్ళైన ఒక అమ్మాయి, కిన్ అంటే వాళ్ళ సంబంధించిన ఒక వాళ్ళు, ఒక టెక్నీషియన్ అంటాం, టెకీ అంటాం సింపుల్గా. కిల్డ్ ఇన్ 3 districts, 3 జిల్లాల్లో వాళ్ళు చనిపోయారు. As many as 6 people, including a newly-wed woman, were washed away in overflowing streams in 3 separate incidents in Vikarabad and Yadadri Bhuvanagiri districts. As many as 6 people. As many as అని ఎప్పుడు వాడతాం అంటే సజెస్ట్ చేసినప్పుడు వాడతాం. As many as వీళ్ళని తీసుకో అని చెప్పేసి. బట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ఇంకొకసారి కూడా వాడతాం, ఆశ్చర్యంలో కూడా వాడతాం. అంటే 6 చనిపోయారు అన్న దానికి మనం యాజ్ మెనీ యాజ్ 6 people. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వీఆర్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఒక రకమైన 6 చనిపోయారు అన్నది మనం హైలైట్ చేస్తూ ఉన్నాం. దానికని యాజ్ మెనీ యాజ్ వాడతారు. లేకపోతే వీలైనన్ని అన్నప్పుడు ఆ సజెషన్ అవుతుంది, రైట్? సో వాష్డ్ అవే అంటే కొట్టుకుపోవటం. వాష్ అవే కొట్టుకుపోవడం, వాష్డ్ అవే అంటే కొట్టుకుపోయారు. ఇన్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్స్ ఇన్ 3 separate incidents. ఓవర్ఫ్లో అంటే ప్రవాహం. ఓవర్ఫ్లో అంటే దాని యొక్క పరిమితిని మించి, దానికి ఉన్న కెపాసిటీని మించి ఫ్లో అవడం ఓవర్ఫ్లో. సో ఓవర్ఫ్లోయింగ్ స్ట్రీమ్స్ ఇన్ 3 separate incidents. 3 వేరు సంఘటనల్లో వీళ్ళు చనిపోయారు. స్ట్రీమ్స్ అంటే ప్రవాహాలు అవుతుంది. స్ట్రీమ్స్, రివర్స్ అయితే నదులు అవుతాయి. సో ఇన్ Vikarabad and Yadadri Bhuvanagiri districts, officials said on Monday in Warangal, a Teki's body. Officials said on Monday రోజు ఈ విషయాలు చెప్పారు officials. In Warangal, a Teki's body was recovered from a drain on Monday. వరంగల్లో ఆ టెకీ యొక్క బాడీ రికవర్ చేయబడింది. ఇట్స్ అగైన్, దిస్ ఇస్ passive voice. They recovered the Teki's body. The Teki's body was recovered. So they are not going to mention them who recovered him, but its body was recovered. That they are going to emphasize. That is the reason they are using passive voice. Streams and rivulets. Rivulets అంటే ఏంటంటే వాగులు. నదులు అంటే రివర్స్ అంటారు. రివిలెట్స్ అంటే వాగులు అనమాట. సో ప్రవాహాలు, వాగులు were overflowing in some parts of the state following incessant rains over the past few days. Right? ఇవి ఓవర్ఫ్లోయింగ్ వాటి యొక్క కెపాసిటీని మించి ప్రవహిస్తున్నాయి అనుకోని వర్షాల వల్ల, అకాల వర్షాల వల్ల. సో అకాల వర్షాలు అనుకోకూడదు, అనుకోకుండా వస్తున్న వర్షాలు, పెద్ద వర్షాలు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ రైనీ సీజన్. The India Meteorological Department Hyderabad Center warned that isolated heavy rains were very likely to occur at many places on Tuesday. ఓకే, ఇంకా కూడా ఇది మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం హెచ్చరించిందంటే హైదరాబాద్ సెంటర్ నుంచి ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్లో కూడా భారీ వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అని. ద ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్, నవాజ్ రెడ్డి, హీ వాజ్ రీసెంట్లీ మ్యారీడ్ టు ప్రవళిక. Pravalika, and gone to his in-laws' house, attend a ceremony in Rawalpale village in Vikarabad.
పీపుల్ సే మన తెలుగులో ఏమంటామంటే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అత్తగారింటికి అంటాం కదా. సో వీ నీడ్ టు సే అవర్ పేరెంట్స్ ప్లేస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ టు యువర్ మా అమ్మ మా ఇంటికి వెళ్ళాం, మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అవర్ పేరెంట్స్ ప్లేస్. అండ్ సో కమింగ్ టు అత్తగారిల్లు అన్నప్పుడు ఇన్లాస్ ప్లేస్. సో ఇన్లాస్ అంటే మన సో మదర్స్ ప్లేస్, మదర్ ఇన్ లాస్ ప్లేస్ అనుకోకుండా సో పేరెంట్స్ ప్లేస్ అండ్ ఇన్లాస్ ప్లేస్ అనొచ్చు. To attend a ceremony in Ravalapalli village in Vikarabad district and was heading back to his native Mominpet village in a car along with his two sisters and wife. సో తను ఫంక్షన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తూ ఉన్నాడు. వాజ్ హెడ్డింగ్ బ్యాక్. సో మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉన్నాడు టు హిస్ నేటివ్. చాలామంది మీ యొక్క నేటివ్ కాకుండా ఇంకో పదం వాడుతూ ఉంటారు. ఏంటి అంటే మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ అంటుంటారు. సో ప్రాపర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ వర్డ్ టు యూస్ ఆస్క్ ఫర్ నేటివ్ ప్లేస్. సో నేటివ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ విచ్ వన్ ఈజ్ యువర్ నేటివ్ ప్లేస్. సో నేటివ్ ప్లేస్ అని అడగాలి, ప్రాపర్ అనకూడదు. ప్రాపర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ యూసేజ్. సో తన నేటివ్ సొంత స్థలానికి మోమిపేట్ విలేజ్కి బయలుదేరాడు మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్ చూసుకొని హెడింగ్ బ్యాక్ విత్ హిస్ 2 sisters and wife. సో తన 2 sisters and వైఫ్తో బయలుదేరాడు. ద కార్ వాస్ క్రాసింగ్ అ బ్రిడ్జ్ ఎట్ తిమ్మాపూర్ వాగు. ఇట్స్ అరౌండ్ 7:30 PM. ద కార్ వాస్ క్రాసింగ్. సో మనకు టెన్సెస్ చూసుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. When we are going to use past continuous tense is used when you are discussing an incident which was happening at one point of time in the past. అంటే గతంలో ఒకానొకప్పుడు ఏది జరుగుతోంది, ఏమవుతోంది, ఏం చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడతాం, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం. సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ ఏంటి, 7:30కి ఏమవుతుంది, ఆ కారు క్రాస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క వాగు దగ్గర బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తిమ్మాపూర్ వాగు దగ్గర వెన్ ఇట్ వాస్ వాష్డ్ అవే అలాంగ్ విత్ ద 4 passengers. సో చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది, ఆ ప్రవాహానికి కారు కొట్టుకుపోయింది. దాంట్లో 4 passengers ఉన్నారు. బై వాటర్ ఫ్రమ్ ఏ నియర్ బై ట్యాంక్ దట్ వాస్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ ఫాలింగ్ హెవీ రెయిన్స్ ఇన్ ద ఏరియా. సో ఆ వాగు దగ్గర చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. అంటే బ్రిడ్జ్ అంటే మరీ ఎత్తుగా కట్టరు, చిన్నగా ఉంటుంది. ప్రవాహం మామూలుగా ఉంటుంది, బట్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో బాగా ఫోర్స్గా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వెహికల్స్ వెళ్తే విల్ వాష్ అవే. సో ఇదే జరిగిందనమాట. ఆ ప్రెషర్కి ఆ కారు కొట్టుకుపోయింది దానివల్ల. సో ద విక్టిమ్స్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ప్రవళిక 21, సిస్టర్ ఇన్ లా శ్వేత అండ్ శ్వేత సన్ త్రినాథ్ రెడ్డి. సో వాళ్ళెవరు, ద విక్టిమ్స్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్. అగైన్ దిస్ ఇస్ passive voice. They identified the victims. The victims were identified as Pravalika, sister-in-law Shweta, and Shweta's son Srinath Reddy. Pravalika, Shweta and Shweta's son Srinath Reddy 8. The body of the boy is yet to be recovered. Very, very sad. Right? It's very, very sad. అంటే అలాంటి వాగులు ఉన్నప్పుడు మనం మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే దే విల్ టేక్ రిస్క్. కానీ ప్రవాహం చెప్పలేం. ఆ ప్రవాహం ఒక్కసారిగా వెహికల్ అదుపు తప్పింది అంటే, మన కంట్రోల్ లేదు అంటే కొట్టుకుపోతాయి. ఇలా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇలాంటి వాగులు దాటేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో నవాజ్ రెడ్డి అండ్ హిస్ సిస్టర్ రాధిక మేనేజ్ టు ఎస్కేప్. సో నవాజ్ రెడ్డి, రాధిక ది మేనేజ్ టు ఎస్కేప్. వాళ్ళు మేనేజ్ టు ఎస్కేప్ అంటే తప్పించుకోగలిగారు అన్నది. సో తెలుగులో తప్పించుకోగలిగారు అంటంగా, దే కుడ్ ఎస్కేప్, దే మేనేజ్ టు ఎస్కేప్, బోత్ ఆర్ సేమ్. In another incident in Yadadri district under Rajapet police station of Rachakonda Commissionerate, 2 girls who were crossing a stream in Burugapalli village on a 2-wheeler accidentally fell into the stream and were washed away. Again, this is past continuous tense, right? So 2 girls who were crossing a stream, cross చేస్తున్నప్పుడు in Burugapalli village on a 2-wheeler accidentally fell into the stream. సో యాక్సిడెంటల్గా వాళ్ళు స్ట్రీమ్లో పడిపోయారు అండ్ వర్ వాష్డ్ అవే, కొట్టుకుపోయారు. అకార్డింగ్ టు ద పోలీస్, ద విక్టిమ్స్ కజిన్ అంటే ఎవరైతే కొట్టుకుపోయారో వాళ్ళ కజిన్. సో ఇంగ్లీష్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మామూలుగా బ్రదర్ సిస్టర్ ఓన్లీ తోడబుట్టిన వాళ్ళని మాత్రమే బ్రదర్ సిస్టర్ అంటాం.
మిగతా అందరినీ కూడా కజిన్సే అంటారు. బావైనా సరే, అన్నయినా సరే, ఎవరైనా సరే కజిన్ అనే వాడతారు ఇంగ్లీష్‌లో. సో, మన భారతీయ సంప్రదాయంలో వేరుగా ఉంటుంది. కానీ ఇంగ్లీష్‌లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైనా కజిన్సే. మన మన జనరేషన్‌లో ఎవరైనా మనకు కజిన్సే, రిలేటివ్స్. మనకన్నా ముందు మన పేరెంట్స్ జనరేషన్‌లో మనకి ఆంట్, అంకుల్ అవుతారు మన పేరెంట్స్ తప్ప. సో, మన జనరేషన్‌లో అందరూ కజిన్సే అవుతారు. సో, మనం మామూలుగా చిన్నమ్మ కొడుకైనా, పెద్దమ్మ కొడుకైనా అన్ననే అంటాం. మనకైనా పెద్దయితే. చిన్న ఉంటే తమ్ముడు అంటాం, అక్క అంటాం. సో, మేనమామ అయితే మరదలు, వదిన లేపోతే ఇలా అంటారు కదా! బట్ ఇంగ్లీష్‌లో మాత్రం ఇట్స్ కజిన్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ. యాక్చువల్‌గా చాలామంది ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ ఆర్ యూజింగ్ కజిన్స్ బ్రదర్ అండ్ కజిన్ సిస్టర్. యాక్చువల్‌గా దెర్ ఈస్ నో యూసేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, స్టాండర్డ్ యూసేజ్, నో కజిన్ బ్రదర్ అండ్ కజిన్ సిస్టర్. సో, we are using to mention specifically that who is that person. అంటే మనం కజిన్ అంటే బావ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కజిన్ సిస్టర్, కజిన్ బ్రదర్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ correct according to the English language, but it is popular in India. Okay, cousin, who was riding the bike lost control of the vehicle while crossing the stream due to the rapid high water on Monday afternoon. సో వీళ్ళ కజిన్ ఎవరైతే బైక్ నడుపుతూ ఉన్నాడో లాస్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద వెహికల్ అండ్ ర్యాపిడ్ ఒకేసారి పెరిగిన ప్రవాహం వల్ల మండే ఆఫ్టర్నూన్ ఒకేసారి పెరిగిన ప్రవాహం వల్ల వాగు క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు, స్ట్రీమ్ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు he lost control of the vehicle. So 2 girls were on the pillion seat were washed away. పిలియన్ అంటే వెనకాల కూర్చోవడం, అంటే పిలియన్ రైడర్ అంటారు. పిలియన్ రైడర్ అంటే వెనకాల కూర్చున్నారు. సో పిలియన్ సీట్ అంటే వెనకాల, పిలియన్ అంటే వెనకాల సీట్. సో who was the 2 girls were on the pillion అంటే వెనక సీట్లో కూర్చున్నారు అనమాట ఇద్దరు. were washed away, కొట్టుకుపోయారు. The Rajapet police recovered the body of one of the girls. వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరి బాడీ రికవర్ చేశారు. చాలామంది వన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ అంటారు, వన్ ఆఫ్ ద బాయ్ అంటారు, వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అంటారు. దిస్ ఇస్ రాంగ్. వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, వన్ ఆఫ్ మై రిలేటివ్స్, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా అనాలి తప్ప వన్ ఆఫ్ తర్వాత మనకి ప్లూరల్ రావాలి. సో జీ సింధూజా 24 అండ్ ఎఫర్ట్స్ వర్ ఆన్ ట్రేస్ ద బాడీ ఆఫ్ బి బిందు. సింధూజ యొక్క బాడీ దొరికింది, బట్ బిందు యొక్క బాడీ దొరకలేదని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ద వీడియో ఆఫ్ టుడేస్. Like we are every day we are going to discuss from English newspaper a few articles. So try to follow the newspaper if you want to be fluent in English. So I advise my students, and I have been following this. So because of this, I gain some kind of knowledge in English, and I'm able to speak effortlessly and fearlessly in English language. Of course, mistakes are very, very common with everybody. Don't worry about the mistake. It will happen. Just you have to learn and overcome your mistakes. So and follow my channel, YouTube channel, and at the same time I'm going to give the links of the stories which I have been uploading on this YouTube channel. So following the stories also will help you to understand English in a better way and to speak in English confidently and efficiently. Thank you very much. Have a good day.